Okay, Mkurugenzi, I know this is the second time I'm telling you kuhusu story ya Odoo Experience Africa 2026. But nyinyi wengine wenu ndio the same people who ignore the first alarm, you snooze the second one, alafu ukiamka unaanza kutuuliza, mbona hamkuniamsha? So consider this your second alarm. In case uko gizani, wacha nikuchanue. Now, for years, Odoo Experience has been this massive international tech and business event held at Odoo headquarters in where? Brussels, Belgium. We're talking tens of thousands of people from all over the world. Founders, developers, investors, business owners, creators, employers, innovators, all gathering in one place to learn, network, showcase ideas and discover opportunities. Wadau, si wachochi. It's literally one of the biggest tech and business gatherings in the Odoo ecosystem globally. Now, for the longest time, ukitaka hiyo experience ilikuwa lazima passport, sijui stress ya embassy, changiwa na wasengenyaji hapo kwa WhatsApp, panda ndege ndio uende Belgium. But for the first time ever, it's coming to Africa, baby. Oh yeah, na sijui South Africa, Egypt, it's coming to Nairobi, Kenya. We imagine pale Ngong Race Course, over 10,000 attendees, 70 plus exhibitors, and more than 100 talks packed into 2 days. Then after network, drop your gems for 2 days, sherehe. It's nice, you guys. Life changing. So even ndio nataka tukacheze wadau. Kuna link iko hapa kwa description. Hapo ndio uta access tickets. Kuna basic pass. Hii nayo ni free of charge. Hii unapata access to the conference, exhibition areas na workshops. So technically, hauna excuse. But personally, the one that I'd be looking at ni premium pass. Hapa nayo ndio kuna the full experience. 2 full days, all the conferences, exhibitions, workshops, catered meals. Kutakuwa na chakula. Drinks, networking sessions, alafu the official after party. Oh yeah, live performances mtu yangu, utaenjoy. Oh yeah. Then finally, kuna the CEO pass. Hii inakuja na the exclusive CEO networking access and private session with Odoo executives. Ticket moja hatari sana if you're serious about high level connections, okay? So come through watu wangu, man. Unaweza pata investor, unaweza pata co-founder, unaweza pata job, unaweza hata pata taxis ama tech bro wako. Okay, relax guys. It's a tech conference, hii sio funky ya Tinder. So register, show up. Afu duru za kuaminika zinasema Bensol atakuwa hapo anatutumbuiza miongoni mwa wengine. Oh yeah, if you didn't know, now you know. Link iko kwa description. Get yourself those tickets, alafu tupatane mbele au sio. That's what's up. Mkurugenzi, my man, Mkurugenzi Minisodes na kama kabla sijaingia kwa hekaya leo, you definitely know. Hii hata uhitaji kuambiwa. You know what we gotta do, man. Lazima tusukume a super shout out to our super customer of the day. Na leo ni none other than Sheila Opondo. Sheila Opondo, umejipondo kwa nini? Unajificha wai? Ama yesemu hivyo nani uso? Ni hivyo? Kabisa. Very nice. Asante sana Sheila. Anybody else mwenye ameingia kwa site akafanya mambo yake? Rock it with pride, man. Wewe asante sana kwa joining the movement. Sasa anybody else in case kuna mtu yote ajui site ni gani, ni mkurugenzi.ke. Hapo ndio kuna mali hatari. And pretty soon kutakuwa na mali hatari zaidi. Yeah, so keep it locked. Hapo kuna some goodies zinaenda kuingia in the near future. All right? Now, kuna watu ambao walikuwa wamejitolea mhanga kwenda hii trip ya Vasha, hii ya safari rally. Sababu moja. Last year walikuwa wamepanga kabisa kuingia. Shetani akaingilia. Hawakuenda. Wakasema liwe liwalo. Hii ya this year wajikute wakihata. Iyo wanaenda. Na si kuenda tu. Wanaenda in style. Okay? So mikakati ikaanza kupangwa. Lazima waende kama maboss. Yeah.
kuna kwenda na matatu, hapana, no. Huko wanajiendesha. Kikosi safi ya watu, were they 10? They were 8. Watu 8, sababu kila mtu alikuwa anatoa ka 10 Gs, ikakuwa 8 total. Yeah. Watu 8 wameshikana pale, wahae magari 2. Waingie Naivasha in style. Now, kwa hii kikosi ya watu 8, huyu mwenye story, in fact, nikiongea na yeye aliniambia, Mkuru, umetuchanua sana juu ya kudeal na matapeli hapa nje. Unafaa ufungue classes za kudeal na tapeli ambao ni relatives wako. Sababu mimi, baba mzazi amenikaribisha itamu. Hey guys. Anyway, wamekaa chini, wamepanga mikakati, wameamua 2 vehicles. Alright? Pesa inachangwa ni 10 shillings per head. I mean 10,000 per head. Total 80 Gs. Kazi ya hii 80 Gs ni nini? Ni kufacilitate hire ya 2 vehicles. Okay? Na kuifuel. Accommodation for who? Naivasha huendi kulala. Kama wewe unaenda kulala, kaa kwa nyumba. Naivasha ni kuhappen wewe. Tunaenda sherehe. So wewe, as long as hizi magari ziko, bas tuko na kila kitu hapo. Accommodation ziko hapo. So huyu mwenye story akasema, guys, in fact, hata tusiangalie mbali sana. My father akona Honda CRV. Ikibeba watu 4, alafu tu hae gari ingine ibebe 4. Mambo kwisha. I think one of the guys hapo akasema hata yeye anaweza pata gari ya kwao. So ikakuwa sawa, nyinyi wawili organizini, bas gari come tufanye mambo. So si kijana akaongea na budake, akamwambia ni aje, tuko na shughuli na Naivasha inakaa weekend. Naona masiku ni kadhaa kabla nini, unaonaje utachukua pesa kidogo utupatie gari tuende. Mzee akasema, of course. Wewe ni kijana yangu bana, siwezi kunyima gari. Kwa nini kunyima ndai? Nakupatia ndai. But kuna itilafu kidogo tu. Iko na some mechanical issue na need kufix. Sijui ilikuwa ni brakes ama ni nini. Then once that is sorted, nivo, we can chukua gari, enda. The boy sawa. Akamrushia hakumrushia do. Alimwambia, hiyo iko fiti, sawa. Tukikaribia kwenda, mimi ndakushika kitu kidogo. Mzee, usijali, mambo iko sawa. Gari ikaenda garage kutengenezwa, ile kitu ilikuwa inafaa itengenezwe, na ikatengenezwa. So once gari ishakuwa repaired, Mek lazima apige kitu inaitwa test drive, ahakikishe ile shida imekuwa sorted. So Mek akachukua gari na akatoka nayo kwenda kuipigisha hizo ma test. Sijui kama ushaikuwa ndani ya gari wakati Mek wanaitest. It's not pretty. Inaendeshagwa proper, lazima itingishe vizuri ndio kama kuna shida nyingine yoyote ijitokeze. So Mek kwa pilka si alisimama nyuma ya Prado. Sijui ni Prado ama ni matatu. Headlight pande moja, fender, bumper, yote. So mzee akapigwa ile line ya, mzee, hebu angalia WhatsApp. Anaingia anapata ndai yake, ilienda ikasimama na gari ingine. Headlight imeenda, bumper na fender ya side moja. So akaambia kijana, mzee hapa kuna ngori. Ngori ni nini daddy? Manze Mek akipiga test, aliingia nyuma ya ndai ingine. So hiyo gari imegongwa. Siko sure sana kama itaweza before nini whatever, but nikipata pesa wataitengeneza mbio. Okay. Kijana akaona hapana, hiyo siwezi ngoja. Tunaweza kaa hapo tuseme tutaingoja itulete kanoma. Akaambia mzae, unajua wase wana nini? Akasema najua watu wa mahaya wengi wamejaa huku. Okay, unaweza tutafutia? Of course, na tutafutia gari safi. So mzae akapiga simu. Simu 2-3 akapata mtu. Huo mtu waka-agree wakutane. Hii story yote by the way ina happen huku sides za Meru sides. I think hii area inaitwaje between Nanyuki na Meru hapa katika Timao. Yeah. So mzae amepiga masimu ni nini amepata mse. Mse alikuwa anasema hiyo ndai iko Meru ama iko wapi. But itakam Timao. Ndio juu lazima mzee aicheki akague nini. So mzee akapata ndai na waka-agree wa meet na mjamaa kuja wana gari nini kila kitu sawa. Mzee akakol kijana akamwambia 30 Gs ndio inatakikana
tupate hii gari. Kijana akaambia kikosi, ile do tumechanga, itabidi tuchune 30, mzae amepata gari ingine. So 30 ikachunwa, kijana akapewa. Kijana akarushia mzae. Siku ya kuona gari ikafika, which was the day before. Si wanafaa watoke Friday. So on Thursday wanakutana wapi? Timau. Mzae akaita kijana akamwambia, "Niaje ndai iko hapa, unaweza kama mcheki uone kama ni kitu unataka, then si tutamalizana na mwenyewe." So kijana anaingia Timau, anaenda anaona ndai. Kali. Kavan kazuri kali. Sawa, hii kofiti hii itaweza, tafanya mbaya. So mwenye ndai akasema, "Haya, 30 yangu lazima mnichunie alafu nifanye mambo." Iko sawa. 30 ka exchange mkono hapo haraka. Then the guy akakumbuka, oh man, kuna kitu by this sija drop. Wacha ni drop hii kitu iko kwa boot ndio isi wajazie mavitu. Sijui kama ilikuwa ile speaker ama ilikuwa nini. Ni tekengori, then nilete tu hapa mkikula nyama yenu ni nini? Nyi muende. Sawa, kwa sawa, tushakagua kila kitu iko fiti. Jamaa kaingia noa yake na akaenda kudrop hiyo kitu iko kwa boot. Wanamngoja mpaka leo. Simu mteja. Si ndio inakoga sign umepigwa. Hivyo ndio walipoteza 30,000. Mzee akaambia kijana, usiogope. Sasa kama kuna kitu hezi nishinda kupata ni gari. Gari naye siwezi shindwa kupata. Wacha niongeleshe rafiki yangu fulani alafu nikuchapie. So mzee akaenda kuongelesha jamaa. Kijana akarudi chuo. Kwa mabeshte. But his story alinyamazia juu si mzee ana control. Anachukua gari ya rafiki yake. So hiyo ndio wataenda nayo. Mzee baki akisuka jamaa. So akaenda akaongea na rafiki hapo nini. Then mzee akacall kijana akamwambia, kuna ngori kiasi tu. Kuna kama 30 kanahitajika. Unaweza ongea na mabeshte wako uone kama 30 kanaweza toka, alafu tumalize hiki kitu mbio. Then hata kama tutatafuta namna nyingine huko mbele, as long as tumefanya nini? Tumesecure hii ndai. Kijana akasema sawa, wacha niende nichune 30 nyingine kwa ile nini, alafu nione. Alafu hii kitu ni van. Najua inafaa ibebe watu 7 lakini watu 8 itabidi tutoshe hapa. Hii kitu itakuwa sawa. So kijana akaenda akachuna 30 nyingine. Kumbuka kuna 30 imeenda. So kwa hicho ni imebaki 30 nyingine imechunwa. Kijana akarushia mzae. Mzae akamwambia sawa, siku ya travel akaambia kijana, tukutane ile place bado pale Timau. Sasa kijana akatokea. Na juu wase wako anxious juu leo ndio tunafaa kwenda, wamekuja wengine na yeye. Wanafika pale Timau. Hakuna ndai. But mzae ako na nyama na pombe kwa hakuna nyama na pombe kwa meza. Akashinda mzae rada. Iko sawa, wacha tupige hapa kidogo nini, wakakula. Mzae akasema hata kuna kitu tu kiasi tu anangojea, so wakwe tu patient, mambo itakuwa sawa. So wakadishi nyama wakamaliza, pombe nini. But mzee, tunafaa tutoke leo bana. Mzae akai ni kama hata so anashinda kimuuliza dad mzee, rada, kwani itakuwaje hapa? After time imeenda kiasi, ndio kijana mzee anaambia kijana, sasa unajua niliona hii gari ya rafiki yangu ni kama pia mambo yake inakuwa ngumu. So hiyo 30 umenitumia, nimeenda nikapatiana huko kwa garage wanitengenezee ile gari yangu ndio muende naye. Lakini mahali masaa imefika, si hata wewe unaona. Unafaa ufanye nini? In such a situation, unafaa ufanye nini? Hii yote ni sign ya kuambia vijana, wachaneni na hii kitu, imekataa. Wachaneni nayo. But vijana wataki kusikia. Sababu gani? Days leading to hii siku, hakuna kitu ingine wamekuwa wakiongea kwa internet. Ni vile wanaenda kutesa hiyo Naivasha. So, street credit haribika hapa, ikisema mazee hawakuenda hiyo trip. So bado wana insist mazee lazima hii trip iende.
one of the people kwa group akasema, najua msee anaweza tupatia ndai, wacha nimchapie nisikie. Call jamaa akasema ndai ziko nyingi, ziko hapa, so ndio nataka nitoke. Ndai yenyewe ilikuwa place inaitwa Maua, nifaa kiasi. So inafaa itoke Maua ikuje mpaka Timau, ndio vijana wachukue wakimbie. Judy wase washaenda na Naivasha, wenye walikuwa wanaenda hao ndio wamebaki tu hiyo Timau wakingojea juu hawana gari. So dema na call jamaa anakubali, na jamaa anasema atumiwe down payment. I think hata ilibidi waingie kwa mfuko juu 80 Gs, 30 ya kwanza ilienda, 30 ya pili mzae ndio huyo amefanya mambo yake. Imba imebaki, I think walituma 15 Gs. Walituma 15k. Alisema atumie 15,000 ndio ndai itoke ianze kukama. So wakaenda wakachuna 15,000 wakatumia mjamaa. Jamaa kaanza safari. Hiyo sayo ni jioni ilikuwa kitu kama saa 1 hivi saa 2. So walikuwa najua huyu kutoka Maua, hata kienda pole aje by saa 5 usiku anafaa ako Timau. Na hata hiyo tumempatia time nyingi sana. Na hiyo time akifika tu hivi si tunaenda. Hakuna kulala hii Timau, tunalala. Tunaenda Naivasha. Saa 2, saa 3, saa 4, saa 5. Wanavuta. Bado tunangangana. Saa 6. Hata kama bana, umse anafaa kuwa ameingia hii area. Wakaenda kujaribu tena. Mteja. Yaani watu washaichoka. Wameisha nguvu. Wakaambiana, you know what? Tuendeni tu tulale. Juu hata saa hii ni usiku anyway. Like ndio hata ikifika saa hii tutaanza kuendesha gari saa 8 usiku, hakuna haja. Tulale tuone kama asubuhi tutakuwa tumesaidika. Asubuhi wakajaribu tena. Ule dereva akashika. Zeni mazee, mambo ilinishika deadly. Walikuwa nakata hapa, walikuwa nataka pesa yote nini. Nikawaambia hakuna haja ya pesa yote. Nyinyi watu najua na waamini. Finally wamekubali nitoke. But wamenipatia ndai ikiwa bila mafuta. Niwekeni 5,000 bana nifike hapo mbio. Walikakata tu hiyo simu, wakaangaliana wakaambiana, magadhe tumepigwa. So in a span of less than 48 hours, 75,000 shillings ilienda juu ya Naivasha. Kama we ni mtu umefanya kazi miaka mbao, 75,000 inakuuma, comrades. Taka sana kuona vile waliperform hiyo semester. Because mimi ningekuwa naongezwa maji. Tumepigwa 70 nikiwa mali nanunua ugali ya 12 bob. Unanipiga 70 Gs. Hospitali straight. And for the second year in a row, Naivasha walionea mbio sasa. No one is safe guys. Hata comrades wanapigwa tu. Imekuwa tu wadau, acheni nifungie hapo. Nyinyi watu wa nguvu, tutaonana round 2. Adios muchachos. Peace.